וואו. צופים יקרים, כאן המנחה שלכם, אורי לייזרוביץ. אתם מוזמנים להדק חגורות ולהצטרף אלינו למסע להכרת יהודי ארצות הברית דרך האוכל. זה יהיה מצחיק, זה יהיה מעניין, זה יהיה מרגש, וזה יהיה מאוד טעים. אז אולי כדאי שתפתחו חגורות. הפודי היהודי ממרים. ברוכים הבאים לפודי היהודי, וברוכים הבאים לניו יורק. כאן אנחנו מתחילים את המסע שלנו להכרת יהודי ארצות הברית דרך האוכל. כי בעצם כאן באמת הכל התחיל. בשכונת הלואר איסט סייד. שם פגשתי את פול. Hi, how are you? Hello, how are you? I'm Paul. I'm Ori, nice to meet you. Hi. I've heard that you're my man in lower east side. Well, I've been here all 74 of my years. פול הוא מהאגודה לשימור המורשת היהודית בלואר איסט סייד, והוא הולך לקחת אותי למקומות שבהם המורשת היהודית והאוכל מתחברים. Now we're going to head over to Katz's, the famous deli in Manhattan. The tour buses constantly pull up. And you know their famous slogan from World War II? No? Send a salami to your boy in the army. And they still have those signs there from World War II. This is Katz's, a must-see when people come visit New York. Probably made most famous by When Harry Met Sally. Yeah. And I know sitting next to me, you feel like you're going to have an orgasm, but try to control yourself. This place is since the 1880s, 1888, and it's filled with nostalgia. You could look at the photos on the wall and all the actors and so on who come here. And the food is really good. And they give you enough to eat. Beside the food being so good, there's a throwback feeling. And a lot hasn't changed. They're not cutting the meat on a meat slicer. It's like hand. Yep, it's still handmade. The pastrami, they season it in their own brine. They have a place where they do that. So, what are we eating? You're eating a pastrami on rye. It's common in Jewish delis. Is there a decent way to hold Open it? your mouth wide. Yeah. And now you could have your orgasm. Good, isn't it? It really is good. אתה חייב להכניס חלקים מהסרט, אחרי זה נראה נורא מוזר. Everyone knows the movie. I mentioned it, and there it is. There's a sign right over your head. Send a salami to your boy in the army. And you ask why people come here. Again, there's that connectiveness and nostalgic feeling. אני בצבא אכלתי בעיקר ארטיק מטרה ובורקסים של לענות ממול הבסיס. אחרי קץ, פול לקח אותי למקום מיתולוגי וותיק, אפילו יותר ממנו. Welcome to Yona Shimmel. Thank you. Hi. My name is Ellen. Ellen, hi, nice I to meet you, Amour. represent Shimmel. The Yona Shimmel is the first knishery that came to United States. A knish is potato with onions and spices wrapped in a very thin dough, round and baked. You're forgetting one thing when you said, what's a knish? And it's delicious.
When the Yonah Shimmel opened in 1910, you were dealing with a huge influx of Jews from Eastern Europe, from 1880 to 1924, and it was so crowded. You had over 2 million Jews come here, and you had city teeming with the density of Calcutta. You needed comfort food. And not only do they bring their customs and their rabbi from their towns, they also bring their food from Eastern Europe. Knish is a Yiddish word for dumpling. What kind of knish would you like? I love the chocolate cheese, the cherry cheese, apple cheese, blueberry cheese. That's my tray. Wow. I feel like I'm eating history. So we started from a pushcart. Yonah Shimmel, he came to United States. His dream was to teach people Torah. That's what he wanted to do. But people, like you said, didn't have money. So his wife started to make knishes. That's what she knew. In 1910, they opened up a shop here, and we've been here ever since. And at that time, all the immigrants were settled in this neighborhood. It was like a heart of the community. And we were very popular. Why? One of the reasons is because the food was affordable and it was very tasty. Thank you. People ask me why the knish has been around for so many years. My answer to the question is because Yonah Shimmel had a seed level of wanting to teach people Torah, Torah doesn't die. That's what we live by. Right. The knishes is connected to that energy. That's why we're here for so many years. חבר'ה, הבאתם אותי לניו יורק, בשביל מה? בשביל לגמור אותי סופית? אמרתם לי מקומות טעימים, כיפים, לא אמרתם לי שיהיה פה... לא קל, חברים. No, it really moved me. את הפרק הראשון במסע שלנו נסיים בבסיס של הבסיס, המאכל הכי יהודי באמריקה, במוסד הכי יהודי אמריקאי, הבייגל של ראס אנד דוטרס. הגעתי לניו יורק! אמרו לי, אורי, כנס לראס אנד דוטרס. אז פגשתי את הדוטר של הדוטר של הדוטר. ניקי! All right. Russ and Daughters was started 108 years ago by my great-grandfather, Joel Russ, or Joel Rus. He was a Galicianer from a little shtetl in what's Poland today. He started by selling schmaltz herring just out of a barrel, standing here on the streets of this neighborhood, the Lower East Side. The Lower East Side is the historic starting point for so many Jewish Americans. This is where so many immigrants arrived. So he had a lot of customers here. He went from the barrel of herring to having a push cart, wow, to having a horse and a wagon. And then in 1914, he opened a store. That's the classic Jewish America in one bite. איזה כיף, 12 שעות טיסה, אחרי זה עוד שעה בפקקים, בעצם הביאו אותי לפה, למקום הכי מיוחד שיש, ויש פה ישראלים, מה קורה, אלינה? אני עובדת פה כבר כמעט 30 שנה. מה אנחנו אוכלים? מה אנחנו מכינים? מה אנחנו עושים? אתם תאכלו בייגל עם קרים צ'יז, סלמון מעושן, עגבנייה בצל וצלפים. לא, זה יפה מדי כדי לאכול את זה, אתם חייבים לראות. אוקיי. Are you dying? was worth it. חבר'ה, היה שווה 12 שעות רק בשביל הביס הזה. It's like a religious experience. וואו, it is. That's so good. You know what I love Wanna about bite? this? No, it's mine. Yeah. You have it all the time. Oh. Sharing is caring. Wow.
You know what's so cool? What I think is so cool is that now it's not just a taste of Jewish America. It's just a taste of America. I love that for a lot of people, this is their Jewish identity, this is their Jewish food. But for other people, we have visitors coming from all over the world. And for them, this is what New York tastes like. Have a great time on your trip, although this is going to be the best thing you ate. Yeah, Definitely. probably. Yeah. Probably. No, she's right. We canceled the show. חבר'ה, רצינו, אכלנו טעים. די, לא צריך עכשיו סדרה שלמה. We don't need 10 episodes, right? Okay. See you in the second episode. Okay, all right. I'll see you in Israel. Great. I promise. בגדול אני לא יודע איך יהיה להיות שבועיים בארצות הברית. מאוד טעים לי עדיין, ואני קצת רוצה לחזור, לאכול עוד דברים, ואני אחזור רגע לקנות לי עוד דברים, כי אני חייב לטעום שם גם את ההרינג, ואני חייב לטעום את הדג מלוח. זה בסדר מבחינתכם? התלהבות של התחלה וזה. חכו פה, אתם רוצים משהו? תביא את כל מה שנשאר. אוקיי. סגרו! סגרו לי בפרצוף? לא משנה, יש עוד הרבה מקומות. יאללה, בוא נלך, יאללה, בסדר. מה זה הביס הזה? אתה בן אדם לא נורמלי. Mashiach is on his way! שמעת בסאונד את הפריך? This dish is... אלוהים ישמור! היי, אני אורי לייזרוביץ, שחקן קומיקאי ומכין המנטשן מקצועי. עלתה לי הגלידה! You can't eat all of it. I can't stop, sorry. אתה מצלם? To the place I belong. לא חושב שהשתכרתי בסיור הזה. וואו! אני צריך סיננית דחוף. Do you know how to dance? Welcome to Austin, Texas. Welcome to Memphis. Welcome to Wyoming. This is gonna be fun, I can already tell.